Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa isiniif dabra. Sagantaa guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiiti. Ani agartuu Shinkifeeti. kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa Magaalaa Torontoo irraa akkam jirtan. Qophii teenya guyyaa arraantanaa fulbana bultii 5 takkaa fulbirraa bultii 5 jechaadha. Bara 2011 qabnu tanaga akkuma baratamtetti oduudhaan eegalla. Dhageessisaan oduu tanaatis Ahmad Sayyooti ammaan tana matootii oduu. Mootummaan TPL fi Itoophiyaadha. Jila qondaalota jarmee mirga dhala namaa Amnesty International biyyarraa ariite. Biyya keessatti Oromoo hidhuun itti fufuudhaan sadarkaa sodaachisaarra gahe. Jarmeen itti kan mirga dhala namaa Ameerikaadhaa Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaadhaa namoota hidhaman daddaffitti akka gallakkisan gaafatte. Itoophiyaa fi Keeniyaan Somaaliyaa keessatti milishaa adda addaa hidhachiisaadhaan wal ficcisiisaa akka jiran himame. Amnesty International jaamuun kan beekamu jarmeen addunyaa irratti kan mirga dhala namaatiin beekamee fi kabajaa guddaa qabu. Baatii dabarte tana keessatti haala Itoophiyaa irratti dhihaachaa jiruu fi qeeqa adda addaa kan Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaadhaa uummata Oromootii fi kanneen biraatis hidhatti guuraa jirtu kana qormaannaa godhuudhaaf qondaalota hidhaa biyyatti ergee ture. Egaa kana keessatti bultii 12 guutuu qormaattuun takkaafuu tikni mootummaan Itoophiyaadhaa jala kaayuudhaan qabutee jala keessee bakka isaan deemanii fi bakka isaan qubatanii fi ta'an hunda jala deemaa akka turte yoo ibsitu. Hagayya bultii 27 ifa qunnamtii Oromoota lamaa waliin godhan booda mootummaan Itoophiyaadhaa qondaalota Amnesty International biyyarraa ari'uusiidhaan labsa torban kana keessatti Amnestiin baaftee ibsite. Namoonni isin qunnaman kunis obbo Baqqalaa Garbaatii fi akkasumatti obbo Olaanaa Lellisaadhaa yoo ta'an ifama albaanaa lellisaadha. Obbo Baqqalaa Garbaadhaan miseensa madirakiitii fi akkasumatti itti aanaa pireezidaantii Oromoo Federaal Dimokiraatik Muuvmentii yoo ta'u. Albaanaa lellisaadhaa gaafatamaa waajjira Oromoo People's Congress akka ta'e ibsite. Mootummaan TPL fi Itoophiyaadhaa namoonni kan hidhaman adda bilisummaa Oromootii wajjin qunnamtii qaban takkaaf hojjetan jettee qeeqee irra dhiyeessitullee. Amnesty International fi akkasumatti jaarmoonni addunyaa kanneen biraa mirga dhala namaatiif dhaabbatan kun dhara ta'uudhaatii fi eefa Amnesty International waliin jirru kun qunnamtii godhe akka ta'e saaxil baase. Biyya keessatti mootummaan TPL fi Itoophiyaa dargaggoowwanii fi shamarran Oromoodhaa kan mana hidhaatti guuraa turte osoo hin xiqqaatiin. Yeroo ammaa keessatti Oromoota jijjiiranii fi waldaa marcaarratti fi tulamaarratti duula godhuudhaan namoota hedduu mana hidhaatti akka guuraa jirtu oduun biyyarraa baate ibsite. Biyya keessatti oduun baatu baha Oromiyaa keessatti wahii balleessan takkaafuu tsara musinnaa jechuudhaan namoota magaalaarraa eegaltee hamma baadiyyaatti nama 1000 lakkaa'aman hidhaa akka jirtu oduun achirraa nu geessu yoo ibsitu. Karaa dhiha Oromiyaatti itti fufuudhaan waldaa marcaa fi tulamaatiif miseensota ta'an. Kan akka obbo Laggasaa Deettiidha. Mulgeetaa Riqituutii fi akkasumatti Sisaay Sarbeessaadha. Miseensota boordii waldaa marcaa fi tulamaadhaa qabanii mana hidhaatti seenanii manni murtii naannoo sanii badii akka hin qabne murteessee gallakkisullee. Poolisiin mootummaa federaala TPL fi Itoophiyaa deebitee qabdee yeroo ammaa keessatti mana hidhaaf maakalawitti akka argaman oduun biyyarraa baate ibsite. Naannoo Hadaamaadhaatti artistiin beekamaan Oromoodhaa obbo Daadhii Galaan hidhamee yeroo ammaa keessatti maakalawitti yoo argamu. Isuma waliinis obbo Masaay Girmaatii fi akkasumatti obbo Caalaa Haayiluudhaa barsiisaa yuunivarsiitii Hadaamaa kan ta'e yeroo ammaa keessa qabamanii mana hidhaa maakalawitti akka argaman oduun biyyarraa baate ibsite. Kanuma waliin qabachiisee dhiha zoonii Shawaa keessatti obbo Gaachena Araarsaa, obbo Abdii Sooriitii fi akkasumatti obbo Sirreessaa Abarraadhaa qabamanii yeroo ammaa mana hidhaa keessatti akka jiran himame.
Keessaafu dhihee Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana keessatti gama galgalaatti iggitii isaa godhuudhaan namoonni wal qabatanii heddummaatanii karaarra akka hin deemne gochuun jabaachaa yoo dhuftu namoonni baay'ataniitis waliin bashannanuu fi wal qunnamuu akka hin dandeenye gochaa akka jirtu oduun achirraa baate ibsite. Ameerikatti jaarmaya mirga dhala namaa kan ta'e Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaadhaa namoota mana hidhaatti gurte kana daddaffiitti akka gallakiftu iyyannaa dhiheessite. Human Rights Watch iyyannaa kana kan dhiheesse namoota keessaafuu Obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Olaanaa Leellisaadhaa kan ifa Amnesty International waliin qunnamtii godhan hiite booda yoo ta'u namoonni hidhaman kun siyaasa irratti akka ta'ee fi badii takka illee akka hin qabaanne ta'uu siidha. Human Rights Watch dirree baasee saaxil baasuudhaan iyyannaa kana addunyaa irratti facaase. Maayyi irratti Itoophiyaa fi Keeniyaan Somaaliyaa keessatti milishaa adda addaa hidhachiisuudhaan wal ficcisiisaa akka jiran himame. Itoophiyaan karaa isiitiin mootummaa transitional government kan jedhamtuu fi kan Somaaliyaa magaalaa Mogadishoo hamma xiqqaa tokko harkaa qabduu fi milishaa isii deeggartu. Hidhannoo meeshaa lolaa itti kennuudhaan wal fiqqisiisaa yoo jiraattu. Keeniyaan ammoo karaa daangaa isiitti milishaa isiidhaa uummattee hidhachiisaa akka jirtuu fi naannoo uummanni kun hidhatee irratti mirgi dhala namaatii fi du'insi ilmoo namaatiis lubbuu namaatiis hedduun gaaga'ama irra gahaa akka jirtu himame. Daawwattoota keenya egaa oduun qabnu tun asirratti raawwatti qophii teenya itti fufnaa hin fagaatinaa isiniin jechanna. Daawwattoota keenya egaa ammas isinitti deebi'eetiin jira sagantaatti antuuni. Ammaan tana waa lamaanii as dhihaadhe. Tunis asxaa dhiheenya kufaatiitii fi takkaafuu kufiinsaa yoo ta'u kan itti aanu ammoo tokkummaa filmaata hin qabne. Mootummaan takka sadarkaa jireenya isiidhaa yeroodha qabdi. Akkuma dhala ilmoo namaatti ka'ee guddatee dardaree humna baasee dulloomee duutti mootummaan takkaas akkasi. Addunyaa irratti hangaarraa akka agarratti yoo monarkii taate malee mootummaan ila umrii jiraate takkaafuu haga umrii dheeraa jiraate hin jirtu. Biyyi sirna dimookiraasiitiin bultu sirna dimookiraasii qabdu san irratti ejjechuudhaan mootummaan harkaan wal jijjiirti. Diktaatoroonni ammoo keessaafuu kan Afrikaadhaa haga dandeehan afaan qawweetiin ajjechaadhaan hidhaadhaan sodaachisaadhaan aangoorra turan. Hagam haa turanii jabaan fedhees akka seenaa fi addunyaa irratti agarratti deemee inuma kufa. Kan mootummaa Itoophiyaattis kana ala hin ta'u. Yeroo lakkaawwatti yoomii malee kufaatiin siidaa waan jiru. Astaan isiidhaa maali yoo jenne akkuma bara mangistuu yaadattanitti hoggaanii fi qeeqni addunyaa irraa itti dhahatee haalli dura dhaabbannaa naannoo adda addaa irraa itti jabaatu wanni inni gochaa ture. Jarmoota biyya keessa deeggarsa kennan kan biyya alaa irraa dhaqan biyya keessa ari'u ture. Arraas wanni agarru tana mootummaan TPLFidha. Olola isin biyya keessatti raadiyoodhaa fi TVCtiin oftu ummata weerarsuudhaa fi dhaamsa adda addaatii fi laga Abbayyaa jettee dibbeen isin tumtu tanaa miti. Addunyaa irratti akka isin itti ilaalamaa jirtu adda. Amnesty International biyya irraa ari'uun guftaa dimookiraasii kan isin firra keessee haguuggii dimookiraasii kan isin itti dhifin bareechaa turte ifirraa baafte. San duratti mee haalaallu. Haalli isin itti jirtu kun akkaan amansiisaa ta'uurraan kan dhabu. Gaazexeessonni biyya alaa kan akka CBC Canadian Broadcasting Corporation kan jedhu kan Kanaadaa irraa deemee fi dhaluu kanatti BBC'n biyya keessa seenanii qormaannaa gochuu eegalan. Kun kan agarsiisu mootummaa san irratti abdii dhabuudha. Filmaata dabre kana irratti gaazexeessaan CBC'dhaa dhokatee biyya seenuudha. Naannoo Oromiyaatii fi naannoo adda addaatti kutaa 8 keessa ifa deddeeme booda mootummaa Kanaadaatiif gabaasa galche. Gabaasni inni galchees deeggarsi mootummaa Kanaadaatii fi biyyoota dhihaa kan Itoophiyaadhaaf kennamuu fi doolaara biliyoona 3 ol ta'e kun dimookiraasii gabbisaa osoo hin tahin biyya sanitti dimookiraasii ajjeesaa akka jiruu fi sirna diktaatorummaa biyya san keessa gajjabeessaa akka jiru gabaasa galche. San irratti hin dhaabbanne
gargaarsa beelaa kanaan kan kennamu akkaataa isiin itti hojiirra oolchaa jirtuu fi meeshaa godhachuu warra isii deeggaran malee kan isiin deeggarra dhorkachaa akka jirtuu fi agabsaa akka jirtu qormaannaa godhuudhaaf gaazexessaan CBCdhaa biyya seene. Warri isaanii wajji qunnamees hidhaa seena jecha. Kun kan agarsiisu mootummaan tuni hagamta kabbatachaa jirti. Kana qofaa miti. Gabaasa yeroo adda addaatti keessaa fudhatu tana keessatti irratti galaa jiru haalaan. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaadhaa mirga isaa kan ta'e dhaabbata tokko kan mirga itti kanamaa gabaasa hamaa Itoophiyaa raggachi. Qondaalota isiitis yaame dinnina cimaa kanneef. Warri isii dinagdeen qabeenyaan liqiidhaan gargaaraa jiru kan tures. Jarmeenii akka IMF fi takkaafu International Monetary Fund jedhamuun kan beekamu. Fi akkasumatti World Bank bankiin addunyaadhaa gabaasa qeeqa guddaa Itoophiyaa dhiyeessaa jirti. Kun hundi kan agarsiisu maaligaa? Tokko xiqqoon suutaan mootummaa san jalaa harka fudhachaa dhufuu agarsiifti. Mootummaan TPLF kana hubachaa jirti. Wanni isiin batachaa jirtuufis kana kan biyya keessatti dibbeetumamu miti. Yeroon isiidhaa dhihachaa jirti. Kan isii aangoorra tursiisaa jiru jabina isiitii fi jaalala isiitii miti. Jarmoonni isii morman jabina laaffina isaanirraa kan ka'e. Tun yoonii fi walqixxaatte yeroo eeggatti yoome. Tun ta'uu baattus dhaloonni lafaa ka'a. Kufaatiin siin oolamtu. Warri tanaa wajji hidhattanii ummata keessan ajjeessaa jirtan. Obboleessaa fi obboleessii keessan mana hidhaatti guuraa jirtan. Seenarraa barnoota fudhadhaa isiniin jenna. Biyya keessatti nama tokko dhiyoo sana qunname. Kan abbaa heeraa turee fi yeroo ammaa keessatti mootummaan tun hidhaarraa ariite yommuu qunnamu. Efa achiin aari'an booda nagaa sammuutiin harkadhee jedhe. Maaliif jennaan? Osoo agarruu osoo beeynuuti murtii gaddaa ummata keenya irratti muraa turre. Isaanuma sodaachuudhaaf. Tanaafuu ifaan achirraa bee boodaan hirriiba harkadhee jedhe. Isinis boru hirriiba akka harkattan hirriiba sammuu akka harkattan fubaddaa isiniin jenna. Hello, today is Monday, September 5th, and here are your headline news. Amnesty International says delegation expelled from Ethiopia. Kenya, Ethiopia support Somali militia. A wave of mass arrests has shaken Oromiyaa. Ethiopian Ogaden rebels claim to kill 25 soldiers working with Chinese oil company. Human Rights Watch's demand Ethiopian government to free detained opposition leaders. Amnesty International says delegation expelled from Ethiopia. A human rights group, Amnesty International, says a group of its delegates was expelled from Ethiopia last week after meeting with 2 opposition leaders who have been since arrested. Amnesty said Wednesday that a delegation of foreign members was told by Ethiopian officials on August 27th to leave the country, after it held separate meetings with the opposition leaders. The government arrested the 2 leaders Bekele Gerba and Olbana Ledissa the same day. Gerba was charged with involvement in a banned rebel group, the Oromo Liberation Front. The charges against Ledissa remain unclear. Amnesty says it worries that the 2 men were arrested because they spoke with the delegates. It notes that Ethiopian officials have denied the allegations. The group says arrests are an example of the constant harassment that opposition politicians are facing in Ethiopia. Human rights groups have combined frequently about abuses and oppression by the Ethiopian government. The party of Prime Minister Meles Zenawi has ruled the country since 1991. Amnesty International says its foreign delegates were under constant surveillance during the 12 days they spent in the country before being expelled. Kenya and Ethiopia support Somali militia. Kenya and Ethiopia are facing fresh accusations of supporting pro-government militia in Somalia who continue to violate human rights and international humanitarian law. A report by the Human Rights Watch released last week details how the Al-Shabaab, the Somalia Transitional Federation government, their allied militia, the Alu Sunnah Jawal, and the militia supported by Kenya and Ethiopia have routinely violated human rights.
Neela Gosal, the Human Rights Watch officer in charge of research in East Africa, argued that despite the inadequate international monitoring due to the ongoing conflict, cases of summary execution through beheading and indiscriminate counterattacks on civilians are a common occurrence. Kenya and Ethiopia have also been accused of providing arms to militias supporting TFG without ensuring that these groups respect human rights. While Kenya is trying to create a buffer zone known as Jubaland by training and arming groups that border her northeastern tip of the country, Ethiopia supports the pro-TFG Ahlu Sunnah wal Jamaa. The activities of these parties have affected humanitarian assistance in virtually all areas despite the ongoing famine. It is a daily battle to provide humanitarian assistance in Al-Shabaab held areas, even in areas that have been captured by the TFG. The human rights situation has not improved, said Mrs. Gosal while launching the report You Don't Know Who to Blame. She emphasized that the UN, AU, EU, and US, which support the TFG financially, should set out clear benchmarks for improving respect for international human rights and their accountability. A wave of mass arrest has shaken Oromiyaa. The Ethiopian government, who has lost hope on the Oromo people, has resorted to mass arrest and mistreatment of the civilians, including teenagers and women. According to reliable sources and our contacts, the government has already put in place night curfew, hindering any civilian movement and social in Western Oromiyaa. What is more, any kind of grouping is prohibited, and if anyone is found in group has an order passed for arrest and imprisonment. Though this week, countless Oromo youth are being dragged to prison cells and with genuine critics are also being hunted and arrested. According to our sources from Central Oromiyaa, a board member of the Mecha and Tulama Self-Help Association, Mr. Legese Deti, has been abducted in Ginchi, their properties confiscated and arrested. In similar line of accident, Mulugetu Rekutu, a teacher and also a board member of the Mecha and Tulama Self-Help Association in Sise Sarbesa, a student at Addis Ababa University, and member for the Culture and History Wing of Mecha and Tulama Self-Help Association were arrested. Even if the district court released them free, the federal police have taken the official from the regional police and imprisoned them again in the notorious Makalawi prison on the 29th of August 2011. What is more, renowned Oromo artist from Bishoftu, Dadi Galan, Masay Girma, a driver, and Sonbe, a student, have been abducted and arrested in Makalawi in the night of the 27th of August 2011. In Adama town, a lecturer of the Adama University, Mr. Chala Hayilu, and many other unidentified individuals were also abducted and arrested. From the West Shoa zone, Oromiyaa Gachana Ararsa and Mr. Habtamu from Ginchi district, Mr. Adisa Sori and Mr. Siresa Abara from the Ada Barga have been similarly abducted by security agents without any court order. Mr. Bekele Gerba, an English teacher at Addis Ababa University, a member of the executive committee of Ethiopia's main opposition coalition, Medrek, and deputy chairman of the Oromo Federal Democratic Movement, and Olbana Lelisa, chief of office for the Oromo People's Congress, were both detained after meeting an Amnesty International group delegation and foreign reporters investigating rights abuses, their party said late Wednesday. Mr. Gerba was also accused of talking to the recent BBC investigative reportage, which uncovered the abuse and mistreatment on people who doesn't belong to the repressive governing party. Ethiopian Ogaden rebels claim to kill 25 soldiers working with the Chinese oil company. Ethiopian rebels say that they have killed 25 soldiers protecting a Chinese oil exploration company called Petrotrans. Thursday's press release says that 25 Ethiopian soldiers were killed and a few members of the Ogaden National Liberation Front soldiers were killed in the incident. The ethnic Somali Ogaden region is home of the Ogaden National Liberation Front, who have been fighting for the self-demonstration for more than 25 years. Human Rights Watch demands Ethiopian governments to free detained opposition leaders. Crackdown on should immediately release 2 ethnic Oromo political opposition leaders detained on what appear to be politically motivated charges. Human Rights Watch said today,
Journalists told Human Rights Watch that as many as 20 other Oromos who were picked up in Addis Ababa and in the Oromo region over the weekend are being held. Ethiopian authorities arrested Bekele Gerba, deputy chairman of the opposition Oromo Federal Democratic Government, and Olbana Ledissa, a spokesman for the Oromo People's Congress, on August 27, 2011, in Addis Ababa. A government spokesperson announced that Gerba has been arrested by an anti-terrorism task force and is accused of having links with the banned rebel group, the Oromo Liberation Front. The arrest of these Oromo leaders appears to be a prime example of the government using the anti-terrorism law to silence the opposition, said Ben Rollins, senior Africa researcher at Human Rights Watch. The authorities should immediately release Bekele Gerba and Olbana Ledissa unless there are credible charges against them. Both men appeared in court and are being held without charge under Ethiopia's 2009 anti-terrorism proclamation in Maekelawi prison. They have not had access to lawyers or family members, and opposition party colleagues, sources familiar with the circumstances, told the Human Rights Watch. Gerba is the latest and most high-profile critic of the government to be detained under the anti-terrorism proclamation. At least 2 members of other opposition political parties, as well as 4 journalists, have been held in pre-trial detention since June. An opposition member interviewed by the Voice of America radio asserted that Gerba was arrested for providing information to human rights investigators about people who detained for assisting BBC journalists to produce a report which distributed torture and withholding development aid as weapons the government used against opposition political party members. The OFDM and OPC are legally registered opposition parties. However, both parties and their members have faced repeated harassment and intimidation. In March, the authorities arrested more than 100 members of the 2 parties during mass roundups. These arbitrarily arrested and detained, including former members of parliament, long-serving party officials, and candidates of the 2010 regional and parliamentary elections. Oromo political opponents have been often accused to links of the banned Oromo Liberation Front. In June, the Ethiopian parliament officially designated the Oromo Liberation Front, the Ogaden National Liberation Front, and the diaspora opposition movement, Ginbot 7, as prescribed terrorist organizations. In April, the authorities threatened members of the Oromo political opposition with potential charges under the country's anti-terrorism law. The anti-terrorism proclamation contains a very broad definition of terrorist acts that the government appears to be using to restrict peaceful protest and free expression, human rights activists said. The law violates basic due process rights by providing, among other things, for the detention of suspects for up to 4 months before the charges have to be brought. The Ethiopian authorities' increasing use of the overbroad terrorism law to detain and intimidate peaceful opposition is alarming, Rollins said. Filling up Ethiopia's jail with political prisoners is not the solution to dealing with legitimate criticism. I'm Bolton Mulmer, and this is TV Oromiyaa. TPLF's hidden support to Al-Shabaab exposed. Truth by nature is self-sustained. It does not get old as time goes, nor does it get defeated by the majority as evil and deceptions get stronger. Truth shines more splendidly in the middle of a great confusion and lies. With all that propaganda regarding Al-Shabaab since 2006, who would imagine what was hidden underneath TPLF's closets concerning the mysterious dirty affairs it has with Al-Shabaab? And for those who would think that TPLF would work both with Al-Shabaab and TFG and other ethnic Somalian groups to keep the fire burning, well, it is only through time and crisis that the truth can become more clearer. The international community has been mizzled big time when it came to Ethiopia's doctrine on Somalia. Ethiopia's claim of fight against Al-Shabaab and terrorism is a big lie and deception. Ethiopia neither wants Al-Shabaab to take over Somalia, nor does it want Al-Shabaab to desist or die. TPLF cannot survive without terrorism.
It is through this that the regime got support from the West and stayed in power for 20 years. The people in the Horn of Africa know TPLF very well from head to toe. They are familiar with their tactics and games. Unless the international community, and specifically the United States, are intentionally cooperating or bypassing TPLF's hidden agenda, it is not difficult to understand the regime's strategy in Somalia and the region in general. Considering TPLF's behavior in the past track records, including its terrorism activities, such as abducting aid workers, kidnapping foreigners, and robbing banks while they were rebel fighters against Mengistu regime before 1991. It is therefore logical to suspect and inquire to see if there is any reason why TPLF would like the spirit of terrorism to continue and exist and live upon the region. Thank you for watching TV Oromiyaa. This is the public announcement from the International Oromo Youth Association. Dear Oromo people, recently, President Obama sent an email to the American people advertising about the We Are the People campaign, an opportunity for the public to submit petitions and get their voice heard by the president himself. The International Oromo Youth Association sees this as a wonderful opportunity to make an impact and policy-wise on the Oromo condition in Ethiopia. But the integral point that must be recognized is that the petition with the maximum signatures will be chosen and addressed by the White House. IOYA would like to begin the petition and hopes that all ages will come and join in and sign. We think that having multiple petitions will be ineffective, as we, the youth, would like to make the largest impact possible. The petition is currently in the works, and we'd like for you to hear about it soon. Galatoma, IOYA. itti fufuudhaan gaammaas as deebi'ee tokkummaa filmaata hin qablattiin isin as deebi'e. Bara 20 dabra kana keessatti mootummaan Tigreedhaa sagantaa duraa godhattee kan irratti bobbaatee fi if jalatti qabuudhaa fi hacuucuuf itti saganteeffattee bobbaate uummata Oromoo ta'uun waan dirree jiraati. Arraan tana iyyannaan godhamaa turee fi ajjechaan godhamaa ture. Biyya san keessaa bahuudhaan arraan tana jaarmayoonni biyya alaa mootummoonni biyya alaatiis hubannaa argachaa dhufan. Mootummaan san bara 20 kana keessatti meeshaa godhattee kan uummata Oromoo ittiin bulchaa turte paartii maqaa Oromootiin ijaarame OPDO ture. OPDO'n yeroo ijaaramtu sana uummanni Oromoodhaa sabboontoonni Oromoodhaa kan bakka dhaqan dhaban keessa seenan illee yeroo ammaa keessatti bifa jijjiirrachaa jira. Bifti jijjiirrachaa jiru Tigiroonni bara 20 kana keessatti afaan Oromoodhaa baratan. As keessa ol seenanii miseensa paartii kanaa ta'aa jiran. Kana bira taree mana keessaa fi instituutiin adda addaatti dhoksatti Tigiroonni 10,000 lakkaawwan afaan Oromoo barachaa akka jiran oduun biyya keessaa baatu nu gahaa jirti. Tunis sababa qabdi. Tan dhoysaan barsiisaa jiran tun osoo jirtu yeroo ammaa keessatti dirree bahuudhaan yuunivarsiitii guddoo isaanii yuunivarsiitii Maqalee keessatti ilmi Tigree kan yuunivarsiitii san seenu hundinuu afaan Tigree afaan Oromoo akka baratu dipaartimentiin guddaan barameef yoo Oromooti guddina nuuf fakkaate gammachuu nuuf fakkaate kan akka Juneedii Saaddoo dhaqee dipaartimentiin afaan Oromoo asii banamuun Oromiyaa guddisa jedhee dubbatee jira. San godhamuun Oromiyaa guddina isiitiif tarkaanfii takka achiin hiisu. Sagantaa isii bakkaan gahachuudhaaf. Afaan Oromoodhaa afaan bulchiinsa biyya sanii godhuudhaafi miti. Maaliif duuba kan ilmi Tigree hundi afaan Oromoo akka baratamu godhamaa jiru. Kufaatii isii harkaa jirti. Maqaa ammatti jirtuun karaa amma irra jirtuun akka as deebitee aangoorra turuu hin dandeenye harkaa jirti. Karaan isiin as deemtuun OPDO akka jirtutti ilmaan Tigreedhaa akka afaan Oromoo baratu keessa neeyxee achi keessaan as deebitee bulchuudhaaf deemti. Gaa ijji tana agartu gurri kana dhaga'u arraan tana maal haa jiru? Haalli nuti itti jirru hoo kana arka
akka mootummaan Ameerikaadhaa yeroo lolaa jettutti gaafa dhimmi biyyaa gahe wal dhabbiidhaa fi garaagarummaan jirtu qarqara bishaanitti dhaabbatti jetti. Teenyaas san ta'uu qabdi. Arraan tana Oromummaatu gaaffii jala seenaa jira. Jireenya sabboonummaa Oromootiitu gaaffii jala seenaa jira. Akka amma deemnutti dhabaminsi keenya yeroo gabaabaa keessatti tahaa jira. Yoo dhimma sabaatii fi dhimma ummataa if dura aansine garaagarummaa xixiqqoo qabu. Waajibir taate if duuba lakkifne wal obsuudhaan kan tarkaanfannu taate walii gallee harka wal qabannu taate gaaddidduu fi duumeessa hamtuu nutti as deemaa jiru tana jalaa bahuu ni dandeenya. Yoo ammoo tana arkuu baanne dantaa jaarmayootaa jenneetuma adda faffacaanee kan deemnu taate faca'iinsi achirraa uumame kun hawaasa keessa gabbu'ee kan nu facaasu yoo ta'e. Kanarra diinni keenya sagantaa lafa kaayyatee ala gandaa fi amantiidhaan kutaadhaan adda qoqqoodaa jiru bobbaasaa jiru keessaafuu biyya alaa kana keessatti osoo agarru dantaan tokkummaadhaa jaalalaa fi osoo hin tahin dirqama Oromummaa waan ta'eef jecha tan akka hubattanii isin jaa. Daawwattoota keenya gaa kan TV Oromiyaadhaa qophiin har'aaf kan nuti asirratti raawwatti. Amma ol dachaa nuti nagaan jiraadhaa jechaa kan isinitti dhaammatu Amasayyooti. Akkasumatti qindeessituu fi qopheessituun TV tanaa obbo Tumsaa Umarii fi Abbo Garbii Nuuratiis nagatti isinitti dhaammachaadha. Utubaa TV kanaa kan tahee fi editaraa fi qopheessaa fi qindeessaan TV keenya obbo Girmaa Gammadaatis nagatti isinin jaa. Nagatti hanga ol dachaan isinin jaa.